Good evening. Good evening. Yes. Are you all comfortable in English? Yes. మీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే తెలుగులో కూడా అడగచ్చండి. రైట్. Purpose of this session, see there are few who have joined through online mode also. For all of you, good evening. Purpose of this session is one, to make you understand the UPSC preparation and the strategies of UPSC preparation. Obviously, we want all of you to join in our institute. That's a different story, but we are not going to discuss about the courses that we provide. We are not going to discuss about class timings because we have already given those details in the sheet. Yes, we have given the details of the course. We have given the courses that we are offering. We have given the details of test series, schedules, etc. So we are not going to discuss about this. With regard to syllabus of UPSC, for example, what is the syllabus of prelims examination, syllabus of mains examination, that is also mentioned in this book. So we are not going to discuss on that. What we are going to discuss is, first question, should we prepare for this exam or not? Should we prepare for UPSC? How should we decide? How should we decide? See, as you have come here on this day, that is Sunday, so I assume that you are all interested in this examination, but what have you thought before deciding on this? What are the factors that we should think? Yes, Andy? ఏం ఆలోచిస్తాం ఫస్ట్? అసలు ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలా వద్దా? అసలు రాయాలనే వచ్చి ఉంటారు కదా. ఏం ఆలోచిస్తాం? సో వాట్ షుడ్ వి థింక్? ఆల్ ఆఫ్ us want to clear this exam, that is clear. But how much time do you want to spend on this? How much effort? How much money? Three things. Time, effort, base major things, and then obviously money if you want to take coaching. Yes, three things. First thing is, this examination process itself takes 1 year. Prelims, after that 3.5 months, and then mains, after that 3 to 3.5 months, interview, after that results take some time. So the entire examination process itself is for 1 year. And you should prepare for 1 year prior to that. Yes, if you are writing prelims next year, you should prepare 1 year prior to it. That means you are spending 2 years of your time on this. Minimum. Please understand, you have to spend minimum 2 years of your time on this examination. Are you prepared for that? Just think on it. Are you prepared to spend minimum 2 years of time on this examination or not? See, otherwise what happens is, you prepare for 6 months or 8 months, after that you leave. Let's say you decided to leave. Your 8 months of not just time, life is gone, right? This is the prime time. ఈ 8 monthsలో మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరందరూ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చారనుకుందాం. సో ఇది చాలా మందికి జాబ్ చేయాల్సిన క్రూషియల్ టైం కదా. మనం ఏం చేయాలి అని డిసైడ్ చేసుకోవాల్సిన క్రూషియల్ టైం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సీరియస్ ఎనఫ్ టు స్పెండ్ మినిమం 2 years ఆఫ్ టైం, బెటర్ టు క్విట్ నౌ. Better to quit, but we are not going to. I assume we are not going to. That is first thing. Time. 2 years is minimum time. What if, in case, if you fail in the first attempt, are you prepared to give one more attempt? That is also you need to think, please. You need to think about this. We all want to clear this in the first attempt itself. That is good, that is done. But what if, because you know that the chances of clearing in the first attempt is very, very less. Chances are there.
but very less. Yes? So what if we are not able to clear in the first attempt? Are you prepared to give one more year to this exam? That is what you need to think. Chala mandi, especially girls, ఈ ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తారండి. ఒకటే ఛాన్స్, వన్ అటెంప్ట్, వన్ ఛాన్స్ అని చెప్తారు. క్లియర్ అవ్వలేదంటే పద ఇంటికి వెళ్ళు. So this should never be the case with regard to UPSC, because statistically 7 to 8 lakh people apply for this examination, and every year we have 700 to 800 posts. 7 lakh to 800 posts. We all apply, but only 800 people clear this exam. Yes, that is why we should be prepared to write in case if we are not clearing in the first attempt, we should be prepared to write the next attempt. And if we have toppers this year, last year, if we analyze the success rate of these toppers, second and third attempters are more. There are very, very few students who have cleared in the first attempt, but those who have cleared in the second and third attempts are more. So what we do, we give a very good attempt in the first time. We put in lot of effort in the first time. Let's say we have failed with a very, very less margin. Sometimes it can happen with 0.33. Next year we give up. All this effort is gone, right? So that is why we should be prepared for 3 years for this examination. In case if you clear in the first attempt, good. If not, 3 years. Yes, please be prepared for that. 3 years of time. 2 years is minimum. I am not discouraging you andi. Meerandaru clear avvalani anukuntunnanu, but practically em jarugutundanna cheptunnanu. So మీరు ఆ మైండ్ ప్రిపేర్డ్గా ఉంచుకోండి. ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంటుంది. సో మీరు ఇంట్లో వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి లేదా మిమ్మల్ని మీరు కన్విన్స్ చేసుకోవడానికి మీకు ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎస్. సెకండ్ థింగ్, ఎఫర్ట్. Effort. Time, effort, money. 3 things, right? First one is time. Second one is effort. Effort-wise, there are 2 types of students among you. One who wants to take coaching. 2 who wants to prepare on own, self-preparation. Students without preparation can clear. Students with preparation can clear. It is not mandatory that you have to take coaching, or it is not mandatory that without coaching also you can easily clear. There are pros and cons for each option. Pros of taking coaching is, 1, your time to understand a concept reduces. I think that is the most important advantage with coaching. For example, sorry, I forgot. I didn't introduce myself. My name is Malleswari. I teach science and technology, disaster management, and current affairs and law excellence. See, tomorrow, let's say if I have a class, for every class, I'll spend 3 to 4 hours of time. Class is for 2 hours, but I spend 3 to 4 hours of time before going to the class. If you are preparing on your own, you have to spend those 3 to 4 hours, maybe 5 hours. Yes, but if you are sitting in the class, I will read, that is as a faculty I will read, come to the class, try to make you understand that concept. That means 5 hours reduces to 2 hours. That is one advantage. Second advantage is you have friends or you have your peer group in the classroom. You will understand the competition. Let's say out of 150 class, you are sitting in the class, we'll have questions, quizzes, etc. So how are you performing as compared to the other person? You will understand that. Third thing, motivation. So every day you will have class. Let's say at 10 o'clock. You will come to the class, sometimes with more enthusiasm, sometimes with less. But still you will come to the class and you will learn something. 3 advantages. Disadvantages, as you have large peer group, deviations are huge.
And some people are not fit into certain frameworks. They want their independence. They want their freedom. They want to explore on their own. There are few students of that kind. They feel that 2 hours of their time is waste. Some people feel that. Some people have that attitude, and that is true for them. So that is that side. Self-preparation. When you come to self-preparation, you will start learning from starting. So you start from the basic, and you will have that fear. నేను ఒక్కదాన్నే నేను ఒక్కనే ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, సో నేను ఇంకా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో యూ విల్ హ్యావ్ దట్ కంటిన్యూస్ కాన్షియస్ ఫీలింగ్, నేను ఒక్కనే ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో ది హైలీ మోటివేటెడ్ స్టూడెంట్ విల్ keep that motivation for the entire preparation. That is good. That is the positive of self-preparation. 2, you won't have impression from anybody. For example, I teach in my own way. I explain it in my own way. But when you read, you will understand it according to your way. So that is again a positive. Your way of understanding, presenting improves. But time, it takes a lot of time. And self-discipline, that is the major thing. With self-discipline, with regard to self-preparation, we don't know how we are performing. We don't know how much are we learning. We don't know how depth should we read. Yes or no? For example, let's say Omicron, if it is in the news, how should we read? There are hundreds of articles in the last 1 month. So what should we remember? What should we focus on? Most of the times, that is the major difficulty with the self-preparation. Otherwise, there are positives of it. If you come to the class, we will try to explain, because, see, let's say I have 4 years of experience. So, in the last 4 years and the previous attempts, so from the last 10 years papers, I can tell you, okay, in the UPSC examination, in the last 10 years, so this is how the question is asked from this concept. So, this is how we should read about this one. That is the negative side of self-preparation. We don't know how much should we read. Otherwise, both are independent, both are good. And now there is mixed mode of preparation. What is that mixed mode of preparation? Some part you prepare on your own. For example, optional subject. Let's say you are a graduate, you have graduation in law. You want to take it up as an optional. So you prepare that part on own because you have prior knowledge on it, and you prepare for GS with some help. So that is mixed mode. Or some people, they have already prepared for other exams, for example, Group 1 or some other exams. So they have knowledge about all the subjects in UPSC, except let's say few subjects. So you can take the coaching only for these few subjects. That is mixed model. So these are all the things you need to think, take the informed decision with regard to that. Third thing is money. Many believe, not many, few believe money is immaterial, we should achieve this goal. But if you come from a middle class or lower middle class family, money is a bigger issue. Yes, your motivation, your focus depends upon money. Why I am telling this to you is, recently I have met few people. ఏమంటారంటే, ఇప్పటికే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది, 1 సంవత్సరం ఆల్రెడీ ఖాళీగా ఉన్నాను, ఇంకా పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలా, కోచింగ్ తీసుకోవాలా, లేదా నేను సెల్ఫ్ ప్రిపేర్ అవుతాను, పేరెంట్స్ మీద ఎందుకు డిపెండ్ అవ్వడం అని. ఫ్యూ స్టూడెంట్స్, దే నీడ్ గైడెన్స్. గైడెన్స్ ఉంటే బాగా చదువుతారు. ఇలా చదువు అని చెప్తే చాలా బాగా చదివే వాళ్ళు ఉంటారు. సో యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్ కన్స్ట్రైన్డ్ బై మనీ. ఇఫ్ యువర్ పేరెంట్స్, సిబ్లింగ్స్, ఇఫ్ దే ఆర్ విల్లింగ్ టు సపోర్ట్ యూ, యూ షుడ్ నాట్ బీ కన్స్ట్రైన్డ్ బై మనీ. ఏమనుకోవాలి, ఈ 1 year పెట్టనివ్వాలని, నెక్స్ట్ నేను IAS, IPS ఇంకోటో అవుతే, who will feel more joyful, who will feel more pleasure? Yes. That 1 year's money is your dream. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ మనీ కట్టి జాయిన్ అవ్వండి అని చెప్పట్లేదండి.
ఈ ఫీలింగ్ పెట్టుకోవద్దు. చాలా మందికి ఈ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, దాంతో బ్లండర్స్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఓన్లీ ఆప్షనల్ ఒక్కటే డిఫికల్టీ ఉంది, ఆల్రెడీ అయిపోయింది ప్రిపరేషన్ కొంతవరకు, ఓన్లీ ఆప్షనల్ డిఫికల్టీ ఉంది అనుకుందాం. సో అదొక్కటి మీకు హెల్ప్ కావాలి, లెట్స్ సే టెస్ట్ సిరీస్ ఆర్ మెంటార్షిప్ సంథింగ్. సో మీరు అరే దీనికోసం ఈ కొంచెం మనీ అయినా ఎందుకు స్పెండ్ చేయాలి అనుకుంటే, వాట్ ఇఫ్ యూ లూజ్ దట్ అటెంప్ట్? సార్ థింక్ దట్ వే, థింక్ లాంగ్ టర్మ్. ఎస్, కొంతమంది బుక్స్ కూడా ఫిజికల్ కాపీస్ ఎందుకు, ఊరికే డబ్బులు వేస్ట్, సాఫ్ట్ కాపీస్ అన్నీ ఫ్రీగా ఉన్నాయి కదా, మొబైల్లో చదువుకుంటాను లేకపోతే ట్యాబ్లో చదువుకుంటాను. that might cost, let's say, 4,000 rupees, but your focus will increase, sir, no? If you have a physical book in front of you. So money as a short-term good, your goal as a long-term good, you have to think and take a decision. ఈ క్లాస్లో కూర్చున్న వాళ్ళలో కూడా అండి, మినిమం 40% స్టూడెంట్స్ విల్ డూ దిస్, మేబీ నాట్ నౌ, మేబీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా మందిని చాలా బ్యాచెస్లో, ఈవెన్ ఇన్ అవర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్. అలా ఫీల్ అవుతాం మనం. ఇంకా 23 వచ్చాయి, ఇంకా పేరెంట్స్ మీద ఆధారపడాలా, వాళ్ళని అడగాల, ప్రతి నెల హాస్టల్కి డబ్బులు పంపించు, ఈ బుక్ కొనుక్కోవాలి పంపించు అని అడగాల అని ఫీల్ అవుతాం. బట్ ఇఫ్ దే స్పెండ్ నౌ, యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీపే దెమ్ నాట్ విత్ మనీ బట్ విత్ దట్ హ్యాపీనెస్. సార్ నో, వాళ్ళ గురించి పక్కన పెడితే మీరు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు? దట్ ఆల్సో యూ షుడ్ థింక్. సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్, ఇలాగే డిస్కంటిన్యూ చేస్తాం, మనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని డిస్కంటిన్యూ చేస్తాం. మేబీ జెన్యూన్గా మనీ ప్రాబ్లమ్స్, అసలు ఇంట్లో వాళ్ళే పంపించలేకుండా ఉండడం ఒకటి. 2, దే కెన్ అఫోర్డ్ మేబీ విత్ లిటిల్ డిఫికల్టీ, బట్ యూ డోంట్ వాంట్ దెమ్ టు ఫేస్ దట్ లిటిల్ డిఫికల్టీ. అక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. దిస్ థింగ్ ఈజ్ ఫైన్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. దిస్ ఈజ్ అ క్లియర్ అబ్జర్వేషన్ ఫ్రమ్ మెనీ స్టూడెంట్స్. యువర్ time, effort, money. With regard to effort, in our classroom, so if you join Law Excellence or any other institute, we don't know. In Law Excellence, if you join, we are going to do our maximum by giving you 30%. Believe me, 30% is the maximum. If we give our best, we can do 30%. Remaining is in your hands. If we do lightly, it will be somewhere around 10 to 5% only. If we give our best by providing all the materials, notes, etc., it will be around 30% only. The rest 70% depends upon you. We might give hundreds of sheets like this. You have to read, yes? You have to read. You have to come to the exam hall. We conduct mock sessions every week. You have to come to the exam hall, write. We have the system to evaluate your answers. We have the system to give feedback. We have daily tests. We have monthly tests. Numerous tests are there. But what is the use of all these tests if you are not reading? We teach the same thing to all the students in the classroom, but only if you are clearing. Why? All the students did not put the same effort. That is why. Effort from your side and effort from our side is equally important. And in our education system, especially in our states, it is being taught like this. Teacher will teach everything, take notes, read, write. That is not going to work in this. That is not going to work in the UPSC preparation. Even if you are a super sincere student, even if you attend all the classes, write all the exams, and without reading that extra, you may not be clearing this exam. You have to read that extra thing. You have to be one step ahead than others. Let's say let's say today we have taught about Armed Forces Special Protection Act.
We will teach you the provisions of the Act. We will teach you what are the arguments, pros and cons of it. We will teach you, this is the conclusion mentioned in this particular article. Without you thinking about it, without you learning, understanding and applying it, that entire knowledge is waste. That is why 30 from the best side, 70 from your best effort. And never have this opinion, if you read some faculty's notes or a teacher's notes and reproduce it, you are going to get full marks. That can never work in this exam. Not just for GS, also for optional. That approach is incorrect because we are applying for one of the highest exams in the country. In terms of administration, we can't say which is high, which is low, but in terms of administration, we are applying for one of the highest examination. They expect us to be thinking persons. Yes or no? Thinking person. Thinking person is not someone who reads and mugs up and presents it. Thinking person is someone who reads, processes, presents it. This stage, processing stage, depends upon you. That is where gaps comes in. Many students, they keep on reading for 12 hours, 15 hours without understanding the need of the exam. Knowledge without practice, knowledge without application is not necessary. Not going to give you the results. If you read a concept from 10 sources and if you don't know how this can be asked in the examination, that entire thing is waste. Yes or no? Read from exam point of view. Gain knowledge, but read from exam point of view. Knowledge to exam. Read from exam point of view. Decide on these three things. Do you want to spend time, effort, money on this? Do you want to continue in spite of many ups and downs? So this preparation is not going to be like our college days. Exams untai. Sem exams inkokati 3 సార్లు చదువుతాం. Done. Here you have to read every day. You have to keep up that motivation. The most dangerous thing in this preparation is breaks. We get breaks in between. Let's say in your family, you have your sister's marriage or someone's marriage. Let's say you have taken 15-day break. It will take 15 more days to get back to the preparation, believe me. It will take equal amount of time to get back to normal. Because you are going to follow rigorous schedule in this preparation. Newspaper reading, classes, optional, CSAT preparation. So practice, prelims practice, mains practice. So you'll have multiple things in a single day. So if we get the breaks, we are going to lose the momentum. So many of the times we get sick, let's say for 10 days. So it becomes very, very difficult to get back. So make sure that some diseases, etc., sick, we can't do anything. But festivals, some events, long, prolonged events, 1 or 2 days is fine. But prolonged events, these are very, very dangerous. You are going to lose that entire attempt because you feel demotivated from within. అయ్యో నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసేసారు ఈ 1 monthలో, నేనేం రాయలేదే, నేను వెనకబడిపోతున్నాను అన్న ఫీలింగ్తో ఇంకా వెనకబడిపోతాం. ఇంక ఇయర్ ఏం రాయను, చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది, 1 month గ్యాప్ వచ్చేసింది, ఇంక 3 నెలలే ఉంది ఎగ్జామ్కి. This thing will pull you back. సో గ్యాప్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి. సో నేను చెప్తున్నవన్నీ చాలా జనరల్గా అనిపించవచ్చండి. I feel these are more relevant to discuss in this orientation class because you have to keep these things in your mind, whether you take coaching or whether you prepare on your own. You have to keep these things in your own because these are the mistakes that we have done. Our many students have done. Yes? And then practice. Practice. We read, we all are, if we are sincere enough, we can read.
We can read newspaper, we can read subjects, we will continue to read on every day. But most of us are lazy to practice. If you have started your preparation, you might have experienced it already. Reading is easy, practicing is difficult. You read something, if you want to write a GS answer, let's say 100 word, 200 word answer on it, it is very difficult. You feel it difficult because we don't put in that much effort in writing, or we don't put in that much effort in practicing prelims questions. But reading, simply reading without practicing is again waste of your time, waste of your money, waste of your effort. Read, reading is compulsory, read, revise and practice. Without practice, this entire thing, whatever you want to do, it's all your waste of time and your money or your parents' monies. Know your syllabus. What is the syllabus for UPSC, GS and your optional subject? Choose your optional subject. Know the syllabus. Start preparing on your own or coaching. Decide. I have given you the points. Based on that, you decide on your own. I have many things to discuss, but many points to discuss. I feel you will ask those questions. Yes. Any questions? నేను ఆప్షన్ ఎలా చదవాలి, జిఎస్ ఎలా చదవాలి, బుక్ లిస్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, నోట్స్ ఎలా రాసుకోవాలి, ఇలాంటి ఎన్నో క్వశ్చన్స్ చెప్దాం అనుకున్నానండి. బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ఇట్ విల్ బీ గుడ్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ మీ ఆల్సో ఇట్ విల్ బీ మోటివేటింగ్. ఎస్, book list is there in this. Book list for GS is given in this booklet. What books should we read? It's there in this. And we have 3 YouTube channels. In all these 3 channels, we have mentioned on the book list exam pattern. That is, prelims is for how many marks, mains is for how many marks. All these details are mentioned in these 3 YouTube channels. So you can watch them. So any questions from your side? We'll spend more time on your questions. Yes. చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారండి, మీరు అడగచ్చు. ఎస్, హర్ క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ షుడ్ బి స్టడీ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎలా తెలుస్తుంది మనకు అసలు ఇదే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని ఎలా తెలుస్తుంది? సో మీరు న్యూస్ పేపర్ చదివారు, సో ఎలా తెలుస్తుంది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని? Previous questions. You take the previous questions because we have fixed syllabus. Geography, we have fixed syllabus. History, we have fixed syllabus. So when you go through your previous questions, prelims and mains, you will understand, okay, this is the concept that I have in my syllabus and this is how questions are asked. Let's say there is a concept called 1857 revolt in history. 1857 revolt. So just go through the questions on that concept. On what aspect are they emphasizing? Are they asking about the political leaders involved in 1857 war? Or are they asking about consequences of it? So what is the dimension that they are asking from that? You will understand by going through the previous questions. But it takes time, Andy. Because, see now if you are just starting your preparation, going through your previous questions won't give you any idea. మనకు తెలియదు కదా ఏముందో, అసలు సిలబస్లో ఏముందో తెలీదు. ఇక్కడ జస్ట్ దే మెన్షన్ మోడర్న్ హిస్టరీ. సో వాట్ కమ్స్ అండర్ మోడర్న్ హిస్టరీ? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Exam orientation comes with previous questions, true. But directly at the starting stage, if you just go through your previous question papers book and if you glance through it, you won't understand. That is why complete basics first. Complete basic books through NCRTs, history, polity, economy, geography, political science. 5. Science is also there. Science NCRTs, you can read them later. But make sure that these 5 are your priority. Polity, history, economy, geography, political science. Political science, polity is continuation only. So,
If you read them, you will have a basic idea. Okay, history means this is the thing. Once you get the basic idea, after that if you go through your previous questions, you will understand, okay, this is the concept. From this concept, they're not asking years, they're not asking names, they're asking consequences. They're asking changes in the administration after this event. So you will understand what to leave and what to focus on by going through your previous questions. Yes, very good. Exam orientation comes by understanding your previous questions, not reading previous questions, by understanding previous questions. What do we mean by that? If you go through year by year question papers, 2011, 2012, 13 like that, so that won't give us clear idea. But if you go through previous questions, topic wise, 1857, in 2011, are there any questions? 2013, 15, like that. If you go through topic-wise previous questions, you will find a pattern. Okay, they're not focusing on years. They're not focusing on numbers in economy. Yes, topic-wise previous questions you have to follow, not year-wise previous questions. Yes, that's the first question. Yes, any other questions? Yes, Andy? మీరు అడగకపోతే నేనే చెప్తాను లాస్ట్లో, బట్ ఐ వాంట్ యూ టు ఆస్క్. తక్కువ మంది ఉన్నాం కదా, ఫ్రీగా మాట్లాడండి. వెరీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్, సో యూ కెన్ ఆస్క్ ది క్వశ్చన్స్ ఫ్రీలీ. చెప్పండి. Shall we discuss on choosing the optional? Yes. How should we choose the optional? అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని ఆప్షనల్స్ ఉన్నాయి, 20+ ఆప్షనల్స్ ఉన్నాయి. How should we choose one? We have one optional. One optional is divided into two papers, paper 1 and paper 2. How should we choose? Let's say you want to choose anthropology, some other person wants to choose Telugu literature, public administration, geography. So how should we decide? How should we decide? చాలా మంది ఇవేం ఆలోచించకుండా ఎవరో ఒకరు చెప్పింది తీసుకుంటుంటారు, సక్సెస్ కూడా అవుతారండి. బట్ అది చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఆప్షనల్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్, యూ ఫీల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దాట్. సో యూ విల్ రీడ్ ఇట్ ఇన్ spite of feeling it difficult, you will read it. If you take an informed decision, you will feel towards it and you can gain more score. There is nothing called scoring optional. Scoring optional అని ఏమీ ఉండదండి. అందరికీ స్కోర్ వచ్చే ఆప్షన్లు ఉంటే అందరూ అదే తీసుకునే వాళ్ళు కదా. ఎస్ఆర్నా స్కోరింగ్ ఆప్షన్ ఉంటే అందరూ అదే తీసుకోవాలి కదా, మళ్ళీ ఇన్ని ఎందుకు ఆప్షనల్స్? స్కోరింగ్ ఆప్షనల్ we mean for each individual certain optionals will give good score. ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్కి స్కోరింగ్ ఆప్షనల్ అని ఉంటుంది కానీ అందరికీ స్కోరింగ్ ఆప్షనల్ అని ఉండదు. ఇప్పుడు నాకేది స్కోరింగ్ ఆప్షనల్ అనేది ఉంటుంది క్వశ్చన్, మనందరికీ ఏది స్కోరింగ్ ఆప్షనల్ అనేది ఉండదు. బికాస్ we all are different, we all have different skill sets. Yes or no? So we should choose the optional one if we have the background in our graduation. For example, history, BA history చేశారనుకుందాం, and you have the feeling for it. కొంతమంది ఏదో ఒకటి లేని జాయిన్ అయ్యి ఉంటారు, అక్కడ చదవడమే అట్లట్లా చదివి అట్లట్లా పాస్ చేస్తారు ఇంట్రెస్ట్ లేక. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ నౌ. ఇప్పుడు ఆ హిస్టరీ తీసుకోవడం అంత స్కోరింగ్ కాదు. ప్రతి ఒక్కరికి గ్రాడ్యుయేషన్లో ఏది ఉంటే అదే తీసుకోవాలని లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్, బిఏ హిస్టరీ బాగా చదివాను, నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది అనుకుందాం, ఇప్పుడు హిస్టరీ ఆప్షనల్ తీసుకుంటే కంటిన్యూటీ ఉంటుంది, సేమ్ సిలబస్ విత్ లిటిల్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రజెంటేషన్, సో యూ విల్ గెట్ గుడ్ స్కోర్. సిమిలర్లీ ఎంబీబీఎస్ చేశారు మీరు అనుకుందాం, సో మెడికల్ సైన్స్ ఆప్షనల్ ఈజ్ దేర్. సో ఇఫ్ యూ లైక్, దట్ ఈస్ వెరీ లెంగ్తీ. If you go through the syllabus, you will see that's very lengthy. But the advantage is all the syllabus will be covered in past few years. Already మీకు కవర్ అయిపోయింది, మీరు చదవడమే. సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తీసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్.
Second thing is your background, that is graduation subject or post-graduation subject. Third thing is availability of material. Yes, కొంతమంది రీజనల్ మీడియంలో రాయాలనుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు మీడియంలో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రాయాలనుకుందాం. సో మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ ఉందా? ఉంటే ఎలాంటి మెటీరియల్ అవైలబుల్గా ఉంది? పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ కంపారిటివ్లీ డైనమిక్ సబ్జెక్ట్, బట్ ద మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఈజ్ స్టాటిక్. సో వాట్ ఈస్ ది మెటీరియల్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ దట్ సబ్జెక్ట్? మీకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా దాని మీద మీకు మెటీరియల్ లేదనుకుందాం. మీకు లా అనే సబ్జెక్ట్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, కానీ మీకు గ్రాడ్యుయేషన్లో ఆ సబ్జెక్ట్ లేదు, కానీ మీరు అది తీసుకోవాలనుకున్నారు, మెటీరియల్ ఉందా అని చూడాలి ఫస్ట్. ఫర్ మెనీ సబ్జెక్ట్స్, పాపులర్ సబ్జెక్ట్స్ కాకుండా, పాపులర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే 5-6 పాపులర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ మంది తీసుకునేది, అవి కాకుండా అదర్ సబ్జెక్ట్స్కి మెటీరియల్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ తీసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ see for material help. Is it available or not? After that, mentoring or test series. This is also important. There's a way of writing the answers. Questions direct ga rav. For that we have to practice few questions. మనం ఏది రాసినా మనకు బాగుంది అనిపిస్తుంది, కానీ వాళ్ళకి బాగుంది అనిపించాలి కదా, మార్క్స్ వేయాలి కదా. So there should be someone to evaluate your answers. May not be all your answers, but at least a few answers. Yes. So do you have that kind of help in form of test series or mentorship, whatever we call it? Your interest, graduation subject, material availability, mentoring or test series, what? So these 4 things that you have to see before choosing an optional. There is nothing called scoring optional. And there are 2 types of students in terms of writing. కొంతమందికి స్టాటిక్గా ఉన్నది బాగా నేర్చుకొని రాయడం బాగా ఇష్టం ఉంటుంది, బాగా రాయగలరు. కొంతమంది ప్రజెంట్ బాగా చేయగలరు, కరెంట్ ఇష్యూని స్టాటిక్ ఇష్యూని ఇంటిగ్రేట్ చేసి బాగా రాయగలరు. కొంతమంది బాగా గుర్తుంచుకొని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా రాయగలరు, కొంతమంది బాగా ప్రజెంట్ చేయగలరు. ఎస్, 2 types. వీ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ అవర్ సెల్స్ ఫస్ట్. సో 2 types ఉంటారు. వీటిలో కొన్ని ఆప్షనల్స్లో కొంత స్టాటిక్గా ఉంటుంది. ఆంథ్రోపాలజీ, geography completely static kaadu. No subject is completely static. We are saying majority of the syllabus is static. Literature subjects, Kannada literature, Tamil literature, Telugu literature, you will learn, represented. Few questions you have to think and write. Other questions, if you know, you can write in optional. So what is your inclination? That is also a skill. Learning something, revising it, recollecting it and representing it. That is also a skill. So what is your skill type? కొంతమంది చాలా జనరల్ వాటిని చదివి రాస్తారు. సోషియాలజీ, పొలిటికల్ సైన్స్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇలాంటి వాటికి జనరల్ పర్స్పెక్టివ్ ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటిక్స్, వెరీ స్టాటిక్. ప్రాక్టీస్, ఎవ్రీ డే యూ నీడ్ ప్రాక్టీస్. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ ఆర్ యూ? థింక్ ఆన్ దట్. ఊరికే మా సీనియర్ చెప్పారు లేదా ఆ ర్యాంకర్ చెప్పారని ఒక ఆప్షనల్ తీసుకోకూడదు. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఇవన్నీ చూసుకోండి. మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్, మీకు ఏ స్కిల్ ఉంది. అంటే స్టాటిక్గా రాయగలిగే వాళ్ళు అంత ఇంటెలిజెంట్ కాదని అలా బిలీవ్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్కిల్స్. ఇంకొంతమంది గుర్తుండవు, కొంతమందికి స్కల్ గీయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంథ్రోపాలజీలో స్కల్ బొమ్మ గీయాలి 2-3 క్వశ్చన్స్లో. సో అది నేమ్స్ రాయాలి, అంత ఐడియా ఉండదు, అంత గుర్తుపెట్టుకోలేరు. అలాంటి వాళ్ళు సోషియాలజీను ఇలాంటివైతే నీట్గా రాస్తారు. సో ఇద్దరు 2 డిఫరెంట్ స్కిల్ సెట్స్ ఉన్నాయి. నథింగ్ ఈజ్ లెస్, నథింగ్ ఈజ్ మోర్. And choose your optional based on these 5 qualities. Yes? Is that clear, Andy? Any other questions? Notes ela raskoali is chaala important question. Chaala mandi chese mistake, notes raskodu. So ninnane oka student anthropology notes chaala baga raskoni teeskocharu.
జిఎస్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాను మ్యామ్. ఆంథ్రోపాలజీ నేను సెల్ఫ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, నోట్స్ రాసుకున్నాను. ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తానికి చాలా నీట్గా ఒక 40-50 పేజీలో తీసుకొచ్చారు, చూశాను, చాలా బాగుంది. కానీ ఇది రాస్తే మీకు మార్క్స్ రావు అని చెప్పాను. I told him the way he has written the notes and the way he has presented the things is very good. But if he writes the same content, he is not going to get good marks, because writing the notes when we read the subject for the first time is a blunder. Because in UPSC, every chapter is interrelated. That means first chapter is interconnected with 6th or 7th chapter. So when you read them combinedly, you will get a different grasp of the subject. Yes, different grasp of the subject. So never write the notes when you read the subject for the first time. First read the entire subject. If you want to write, just make a rough idea or rough book, but not a neat notes for your revision. Revision notes should never be made in your first reading. First read the entire material or entire textbook or notes, revise it to recollect, revise it, and then write. Especially in optional, this is the blunder. In GS, anyway, we give the notes. So you will have less scope in writing your own notes. But with regard to optional, we have to prepare. We have to prepare our own notes. But if you prepare when you read it for the first time, you will understand only 30 to 40% of the content. You present, let's say, only 20% of the content. When you revise, you will get only 10 to 15%. When you write, 5%. In this examination, the student who gets above 50% marks clear, of course, comes in the All India top ranks, 50%. So if you write at 10 to 15% level, you're not going to clear. Yes, that is why never make notes in the first reading. Optional or GS, whatever. For GS, most of the times, the need of making notes will be less. But for optional, it is must. But you should never make it in the first reading. Chaliga unda, madam? నేను పిలుస్తాను వాళ్ళని. Yes, that is one more frequently asked question. Any other questions? Yes, Andy. How to maintain consistency while reading? And per day, we take 2 subjects to read, Okay. including optional or basic people, beginners. Yes. Okay. 2 subjects should be read, including the optional, and how to manage the current affairs. Okay. Newspaper reading, Mm. because say when they are beginners in newspaper. Yes. Yes, sure. I'll explain. Yes. So basically, you are asking how should we manage the day with multiple subjects? Yes. Yes. In this preparation, first thing we have to follow up the current issues. You need to read at least 1 paper. We suggest you to read only 1 paper, at least 1, but you have time paucity, so we suggest you to read any 1 paper, any 1 good newspaper. So that is mandatory. Every day you have to read newspaper. Second thing, if we have exam in the next 6 or 7 months, compulsorily we have to read GS, General Studies. First component is your current affairs, second one is General Studies. Parallelly, we have to complete our optional also. Optional. It will take 3 to 4 months for coaching. After that also 3 to 4 months you have to read. You have to read, understand, make notes after revising. So 3 things are mandatory on a daily basis. But generally you are going to read 1 to 2 GS subjects. 2 GS subjects simultaneously. Because let's say if you join any coaching, let's say we started polity, but you started reading NCRTs. You are at history or geography, something like that. How should we manage? Now, overall, it becomes 4 different parts. How should we divide our day?
This is very, very important and a very good question also, because this is where we fail. Most of us, we have this notion that I can manage one thing. If it is only one thing, I can manage it well. If there are multiple things, I mess up. This kind of notion we all have. But that is not true. That is not true. If you observe, let's say, on a daily basis, let's say during lockdown, let's say you don't have any classes, no preparation. See how many things, how many tasks you are performing. Try to recollect how many tasks you are performing. We can perform many tasks, but each task requires a certain time frame. So in this case, if you have 3 or 4 different subjects, you need to divide your day into time slots, fixed time slots. Let's say morning slot, 6 o'clock to 8:30 or 9 o'clock is for one thing. Let's say optional or newspaper, whatever. So the trick for reading multiple things is having an hourly schedule. Morning 6 to 7, I'll do this. 7 to 8, like that. You divide your day into hours and then schedule. These first 2 hour schedules, I'll do this. 2.5 hours, I'll do this, like that. And make sure that your schedule is flexible. What happens? Let's say, మీరంతా చక్కగా షెడ్యూల్ వేసుకున్నారు. Let's say you fixed a schedule for 10 hours or 12 hours. In between came an emergency. Your father or mother has asked you to go somewhere. So that entire schedule will be gone if you disturb it a little bit. Yes. So that is why don't have a rigid schedule. Have some flexibility. Let's say for 1.5 hour or so, you make a revision hour, a revision time. So let's say if you miss something in between, you can fill that gap in this. And every week have a 6-day schedule. 7th day or any one day in a week should be the revision day or the day for pending. As human nature is, we aspire more, we tend to achieve comparatively less. ఈరోజు 10 చాప్టర్లు చదవాలి అనుకుంటాను, 9 చదివాను అనుకుందాం. So that one chapter pending, I should complete somewhere. That is why that 1 day break in your 6 day a week schedule, that helps you. Otherwise, if you make a schedule for all the 7 days, if you miss something, that pending keeps on accumulating till the preparations end. And that burden, mental burden, నేను ఇది కంప్లీట్ చేయలేదు, ఇది పెండింగ్ ఉంది అన్నది నెక్స్ట్ పని చేయనివ్వదు. So that is why have a 6-day schedule. Keep 1 day for backup. You can call it as a backup day. So whatever is pending in all these 6 days, you can read on that day. Whatever you have read on all these 6 days, you can revise on that day. So plan your week like that. And have some flexibility on a daily basis. And if you plan well, generally early morning schedules work. Not 100%, but they generally work. So have a early morning schedule. ఈ రోజు ఈ టైం నుంచి ఈ టైంకి చేయాలి, రఫ్లీ కంప్లీట్ చేసుకోండి. And never schedule for time, schedule for the concept. Let me complete this concept in this time schedule. If it exceeds, let me have a buffer time. So మనం ఓన్లీ 10 PM వరకే షెడ్యూల్ వేసుకుందాం అనుకున్నాం, అది అయిపోలేదు. 10:30 అయినా 11 అయినా కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. సో మేక్ ఎ షెడ్యూల్ ఫర్ ది కాన్సెప్ట్. In accordance to the time, concept, have a buffer time. That is how you can manage. And you have to manage these things. 4 things every day. GS, newspaper, optional, NCRT if you are a beginner. You have to have 4 time slots. And this becomes very, very difficult if you join a coaching. Because we'll take 4 hours of your time. 4 hours here in the institute. Commutation, that is transport, let's say it has taken 1 hour or half an hour. 5 hours is gone.
So remaining hours, you have to plan very carefully. That is why those who manage their time during the coaching and during this initial 1 year, they have better chances of clearing the exam. ఈ 1 year మీరు బాగా ప్లాన్ చేసుకుంటే అండి, in case if you have not cleared in the first attempt, second year you have better chances. But those who neglect their preparation in this 1 year, how much ever time you spend after that, you are going to have less efficiency. ఎందుకంటే basics, foundation అనేది important. This time is very, very important for you. మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్గా ఉంటారు. ఒకవేళ కోచింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్గా ఉంటారు. ఆ తర్వాత మీకై మీరు ఓన్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. తర్వాత ఎన్ని రోజులు, ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రిపేర్ అయినా. So you have the chance to write the answers, get them evaluated by the faculty. You have the chance to ask the questions to the faculty. So this 1 year foundation, you have to spend your time seriously. If you have any plans to do a part-time job along with this preparation, you do it after your foundation year. This foundation year should be fully dedicated to your preparation. After that, after that, let's say second year, third year, if you want to prolong it, మీరు next 2 years తర్వాత రాయాలి అనుకున్నాను exam. Spend this entire 1 year for your preparation, complete dedication. After that, maybe half of your time for your job, half time for this exam, that can work. But in the initial phase itself, if you want to balance these two things, that becomes difficult. It takes time. Yes. Is it clear? Did I answer your question? Yes. Any other questions? Yes, Andy? Urgent panunte vellachu. Yes. అడగండి, ఏం ఇబ్బంది లేదు. Details regarding institution are mentioned in this. So అవి ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే, if you have doubts regarding the administrative details, you can go down. The counselor will help you out. Yes. Any other questions with regard to preparation? Book list is also mentioned in this. Yes. చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి కదా, ఎందుకు ఏం అడగట్లేదు? ఎస్ అండి. ఎస్ అండి. When should we start writing mains answers? See, for example, if I started from 6th class NCRT book, right? I read the complete thing. Okay. I don't know the writing of mains. So, should I, whatever I studied today, history or any subject, should I put it down, or should I see previous year question papers related to this topic and follow? And when is the correct time to write? Or else few people suggest that after reading the standard books, you have to start writing this mains answer. That will give you some information to write that. Yes. So when is the correct time to start writing? Right. Again, very frequently asked and very important question. When should we write the answer? There are two ways to look at it. One, write the thing that you feel important from that concept and write that in a proper answer format. Two things are there. That means, let's say you read something, let's say from 6th class NCRT or 7th class NCRT. Writing it in a gist format is different. Writing it in a mains answer format like introduction, body and conclusion. So we divide mains answer into 3 components: intro, body and conclusion. So this framework, it takes time. And it requires interconnections. In UPSC previous questions, few questions are there, static questions, but most of the questions require interconnection with current affairs, with other chapter of that topic. So it requires interconnection. So 2 types of writing are there. 1, write whatever you read as a gist. 2, writing it in the answer format. Writing it in an answer format takes time. Maybe 3 months after your preparation or 3.5 months after your preparation. But writing it as a gist, it takes less time. You can start now also. You can write the gist. So this can be followed by anyone.
మనకు అర్థమైందా లేదా? Let's say today you have read this. You want to test whether you understood that or not. Close the book, try to write it. Try to put it down on the paper. Basic writing. If you want to write a proper answer for the previous questions, it will take time. You have to have a better idea about the concept. After you complete your standard books of that chapter or of that question, you can write a better answer. But writing the gist, you can start from today. Right? Standard books, it will take time. It will take time. You need to know the method of writing also. Questions, they come up with keywords. Explain, describe, analyze, critically analyze, like that. So, it will take some 3 to 4 months of time after you start reading your basics. But writing a gist, you can start from today. Then solving of MCQs, for example, again with NCRT. Yes. So what I do is I solve some MCQs related to that NCRT book so that I get some confidence that I'm okay with the matter. Yes. So is that okay, or I have to go with the previous year questions from the day I start? From the day you start, you have to start with the mock questions. We have NCRT practice questions. Okay. With that you can start, because UPSC questions are of comparatively higher standard. We are reading NCRT books to get clarity over the basics. Awesome. Yes. So you can solve the previous questions once you start reading the standard books. Let's say it takes 2 to 3 months of time if you are dedicated to complete the NCRTs. After completing NCRT, you started with polity. You have taken up a standard book. Then read a chapter and then solve the previous questions. If you directly go to previous questions from NCRT, we have very, very less chance to get a question from it, because questions are of comparatively higher standard. Yes, there are NCRT practice question books for each subject, history, polity, like that. If you want to test where you stand, then you can go through those mock questions, practice questions, solve them after each chapter. Yes. And be careful with regard to previous questions, Andy. Previous questions can be understood well once you dive into the subject till a certain depth. మనకు కొంచెమన్నా దాని మీద అండర్స్టాండింగ్ ఉంటేనే ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అర్థమవుతుంది. When you start reading your previous questions from day 1, clarity will be very less. అసలు ఎందుకు ఇచ్చారు ఈ క్వశ్చన్ తెలియదు, సబ్జెక్ట్ తెలియదు, అసలు ఏముంది సిలబస్లో మనకు తెలియదు. So that becomes difficult. So spend some time in reading basics. After that, go through the previous questions. Yes, good. Next, any other questions? Yes, Andy. కరెంట్ అఫైర్స్ ఎలా చదవాలి అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏం లేవా? చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయిలేండి అంటారా? So let's not waste time. If you have questions, we will take them up. Yes. Notes from current affairs regularly? Yes, I'll answer that question. Yes. Let me. From paper or any magazine or anything will be sufficient. No need to make any separate notes, or that is it. Okay. Notes on that. Yes. Yes. See, as we said, one paper is must. One newspaper is must. Earlier, the approach was to make notes, make our own current affairs notes. But now we have information overload. All the institutions, many publications, they're all coming up with monthly current affairs magazines. Yes, we also have our monthly magazine. We are taking up 7 newspapers on a daily basis, bringing together as a gist, and we are giving it as a daily notes and monthly notes. If you make notes, current affairs notes in the present context, what happens is you are going to miss out on all these things. On a daily basis, if you make notes, just make the points, let's say certain case studies, facts, which you feel are very, very important, which you want to recollect very frequently, try to write them down. Otherwise, making a detailed notes from current affairs on a daily basis,
is going to take a lot of time and effort, which is not worth at the end of the month, because we are coming up with a comparatively better material from 7 newspapers. So earlier approach was to make the notes. Now I suggest you to not to make the notes from current affairs. Pick up any monthly magazine, have it as a reference, but daily follow the newspapers. Daily follow, what happens is when you follow up the newspapers daily, you will have the track of it. For example, Nagaland issue. So that was a news for entire 1 year, sorry, 1 month, 1 week. So from the day one, if you read the articles, okay, today this has happened, next day government has responded this way, next day people's groups have requested for this, then they demanded, then they protested. So if you have the grasp of what has happened in the last one week, you will have better idea to read that entire article in the monthly magazine. Follow any one monthly magazine, read your paper daily. If necessary, sometimes in editorials, etc., they give some case studies. For example, with regard to drug abuse, we are following American model, but Portugal is following a different model. Portugal is looking at drug issue as the public health issue. We are looking at it as a criminal issue. So we are arresting the people who possess the drugs. So that was the case study mentioned in newspaper. If you want to write, just write those 2-3 lines. That's it. Don't make notes out of what is this Narcotic and Drugs Act, what are the provisions of it. That entire thing will be there in your monthly magazine. Just make sure that you note that case study, that is enough. So not mandatory to write the notes from current affairs. Just make case studies, certain facts as your notes, but follow any magazine, daily follow the newspaper, one newspaper, because we can read multiple, but we don't have time. If you have time, you can follow 2, Hindu and Indian Express. Otherwise, you can follow Hindu, and there are multiple magazines which are covering many newspapers. Yes. Clear? And don't hesitate to ask the questions, and yes, we are here to discuss. Yes. Any other questions? Andru, any other questions? Antena, veldama? Velpodama? If there are no questions, we will leave. If you want any details regarding courses, etc., counselors will help you out. If you want any preparation related questions, I will help you out. Yes. Madam? Yes, Andy. Right. Should we complete the NCRT before joining the coaching, or we can join the coaching in the read time? It is preferable to complete it before joining the coaching, Andy, because as we said, you are going to spend, let's say, 2 to 2.5 hours of your time on NCRTs. So if you join coaching, 4 to 5 hours you are going to spend on coaching, that is classes. After that, you are going to revise the thing that we discussed in the class, optional classes, optional notes, current affairs. It takes a lot of time. So if you complete your NCRTs before you join the coaching, it will be comfortable for you. But 90% of the students, they start their NCRTs after joining the coaching. But I would suggest you to first complete NCRTs and then join for the coaching, so as to better manage your time. Yes. Madam? Yes, Andy. న్యూస్ పేపర్స్ కి స్టార్టింగ్ నుంచే చదవడం నాకు అంటే ఇప్పుడు అలవాట్లేదు, మాకు చిన్న ముందు నుంచి. సో ఇప్పుడు సడన్ గా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎలా? Okay, and I'll answer that question. Cheptanu. So this is also a very general problem that we all face, right? చిన్నప్పటి నుంచి మనకు న్యూస్ పేపర్ అలవాటు లేదు. ఇప్పుడు
చదువుతాం, కానీ ఎగ్జామ్కి ఎలా రిలవెంట్గా చదవాలి? న్యూస్ పేపర్ మన కోసం కదా కదా రాసేది. న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ అలోన్. న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ జనరల్ న్యూస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్. దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. So how should we read? His question can be interpreted as this: how should we make the articles given in the newspaper relevant to us, relevant to our exam? A very important question, Andy, because this is where we fail and we face the difficulty. First 3 months, we don't get the idea. అంటే ఫస్ట్ 3 months ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనకు తెలియదు. ఇది ఎందుకు చదవచ్చు, ఇది ఎందుకు చదవకూడదు అంత ఐడియా రాదు. స్లోగా ఇట్ డెవలప్స్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యాజ్ యూ గో త్రూ యువర్ సిలబస్. You have security issues. That is why Armed Forces Special Protection Act is important. Otherwise, you feel that as a political issue. If you know that that is part of your syllabus, then we will read it. ఎంతవరకు చదవాలి? మళ్ళీ అది క్వశ్చన్ కదా. ఇంత పెద్ద ఆర్టికల్ వచ్చింది, రోజు 3-4 ఆర్టికల్స్ వస్తున్నాయి. ఇన్ ద లాస్ట్ వీక్ దెర్ ఆర్ 30 ఆర్టికల్స్ ఆన్ AFSPA. So what point should we remember? Thousands of points are there. What point should we remember? That is where your previous questions come as a help. So initially, first 3 months, it will be difficult for all of you, for all of us actually, to understand what is important, what is not important. That is why, as an aid for that, we are recording videos, monthly current affairs videos, daily current affairs videos. You can follow up anyone. Not more than one, anyone. You can follow any one daily current affairs video till you get an idea. Because in that video, fairly experienced person will let you know this topic is relevant for this subject. And these are the points that we need to remember. So that is why initially for first 3 months, you will face the difficulty until you get a grip over your subject, syllabus actually, not subject, syllabus. After that, you will only understand, okay, this is important for polity, this is important for economy, like that you will understand. First 3 months, take the help of any daily current affairs video. Yes. హలో. Yes, Andy. మేడం. Yes, Andy. మేడం, బోన్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మేడం? ఏమైనా వెబ్సైట్ ఉంటాయా, లేదంటే కోచింగ్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి? నేను ఆప్షనల్ అయితే కంపల్సరీ కోచింగ్ తీసుకోవాలా అని. ఓకే అండి. యా, I have answered it earlier, but I'll repeat it. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానండి. ఓకే మేడం. ఎస్ మేడం, వీలైతే మీ మొబైల్ నంబర్ ఏదైనా ఇవ్వగలరా మేడం? అది మీరు క్లాస్ తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ కింద కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళతో మాట్లాడచ్చండి. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, జిఎస్కి కానీ ఆప్షనల్కి కానీ కంపల్సరీ అనేమీ లేదు. సో ఆల్రెడీ యాజ్ వీ డిస్కస్, it is not compulsory to take the coaching, but depending upon you, some people are motivated on their own. They can read, they can complete the syllabus, they have time, so they if they are more disciplined, you can complete the syllabus. But there are few students who need that constant motivation, who need hand holding. So few will understand better if someone explains. So if you are that kind of person, take coaching. Generally, it is said that optional requires coaching because optional is generally understood and read at a much deeper level as compared to general studies. General studies, you need to know what is what. Interconnections will be there, but comparatively less. But in optional, you need to read it till a lot of depth. And for 500 marks. That is why it is suggested. Otherwise, it is not mandatory to take coaching. Depends upon you, Andy. Depends upon you. Yes? Okay, madam. Yes. ఇంకొకటి చెప్పండి. కోచింగ్ తీసుకుంటే క్లాస్ అనేది టోటల్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుందా మేడం, లేదంటే తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంగ్లీష్ లో నోట్స్ ఇస్తారా? ఇక్కడ లా ఎక్సలెన్స్ లో ఓన్లీ క్లాసెస్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయండి. ఓకే మేడం. ఎస్ మేడం, అది మీరు డైలీ హ్యాండ్అవుట్స్ ఇస్తున్నారు కదా, అది చూసాను, చాలా బాగున్నాయి. అది చదివి ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్ కూడా చదవాలంటే అది డబుల్ టైం అవుతుందా మేడం? అండ్ వీక్లీ మ్యాగజైన్స్, మంత్లీ మ్యాగజైన్స్ అవన్నీ కవర్ చేస్తుంటాను కదా, అప్పుడు మళ్ళీ న్యూస్ పేపర్ కూడా చదవాలి? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ది న్యూస్ పేపర్.
his question is, in Law Excellence, we provide daily sheets, 3 or 4 pages, Indian Express and Hindu. So, adi newspaper kuda chadavala, malli monthly magazine chadavala ani tan question. Daily if you read on your own newspaper, meeku ardham avutundi, meeku enta ardham avutundi ani telustundi. Evening or night ki మేము ఇస్తున్నాం డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియో డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ వీఆర్ గివింగ్ బై 7 o'clock or 6 o'clock in the evening. సో ఆ టైంకి మీరు న్యూస్ పేపర్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీరు ఎంతవరకు చదువుతున్నారు, ఇక్కడ ఎంతవరకు వస్తుంది అని తెలుస్తుంది. అండ్ యూ షుడ్ నెవర్ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ అ రిపిటేషన్ బికాస్ ఇట్ రిక్వైర్స్ రివిజన్. సో రీడ్, try to use this notes as a revision, and then monthly revision you need monthly magazine. So you have to manage your time, Andi. And one more thing, if you complete your newspaper prior to reading this handout, already most of the things you might have read. So it's just a repetition, it takes less time. Just use it as a quick revision material. Yes, you have to read your daily paper, handout, and then monthly magazine. Yes, 3 necessary. Any other questions? Thanks, ma'am. Yes, sir. మీరు కూడా అడగండి ఏదైనా ఆన్లైన్లో వాళ్ళు నాకు. ఎస్ అండి, ఎస్ ప్లీజ్. మ్యామ్ ఇలా నేను క్లాస్ ఎప్పుడైనా మిస్ అయితే ఆన్లైన్ లో నేను ఒక్క నిమిషం అండి, ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ వేరే స్టూడెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, ఒక్క నిమిషం. ఎస్ అండి. ఓకే సార్. Yes, and I'll explain that. Recently, I came to know that it's a very difficult task to prepare when you are working, by my own experience. So, yes, a very relevant question, because 8 hours, let's say if you are working, you will have only 4 to 5 hours of time for preparation. Initially, my understanding was it is very difficult for them to crack the exam. But my perception changed after last 3 years performance of Madhapur branch. We have a branch in Madhapur. It works only on Saturdays and Sundays. It's only generally working professionals, they join there. They are very, very less students will be there in each class. But their rate of clearing the exam is high compared to the students from this branch. Here we have 150 students in every class, like 10 batches, but there few students, but then their chances of clearing are high because in spite of having less time, as they have their work experience, they're able to manage it efficiently. That is what I have observed and learned. Because you have this thing in mind that I have only 4 hours. Let me put it efficiently. So a better motivated person, if working, then it is not going to be a constraint. Maybe it might take a time. Yes, and this is a genuine concern. It might take more time, maybe 1 more year, extended year for clearing this exam. But it is not impossible because there are many examples with us. And how do we manage the time? Use every minute and think every minute is important. Here, we said every hour is important for general. But for you, every minute is important. Let's say you got a break, 1 hour break or 45 minutes break for lunch. Finish your lunch 15 minutes and 30 minutes, use it for, let's say, newspaper reading, watch some video. Have the alternatives. Have the alternatives. And there's a student, I forgot his name, he works in Armed Forces, Indian Air Force. In spite of having very, very tough schedules, he cleared prelims this year. He was working and has taken 15 days break. I mean, your work-related, that efficient time management, you have that advantage with compared to others. So use that as your advantage. Yes, thanks. Yes, and మీరు ఇందాకేదో అడుగుతున్నారు జూమ్ సెషన్లో ఉన్నోళ్ళు.
ఎస్ సార్. ఇన్ కేస్ మేము డైరెక్ట్ క్లాస్ మిస్ అయితే జూమ్ క్లాస్ చూడొచ్చా మేడం? అది నాకు ఐడియా లేదండి, ఒకసారి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు. అంటే ఆఫ్లైన్ మిస్ అయితే ఆన్లైన్లో చూడొచ్చు, అదే కదా మీ క్వశ్చన్? అదొకసారి అక్కడ అడగాలి కింద, నాకు అంత ఐడియా లేదు. రైట్. ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. Is it better to follow multiple resources or లేదంటే ఒకే రిసోర్స్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివైజ్ చేయడం బెస్ట్ అంటే? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి, నేను చెప్దాం అనుకున్నాను మర్చిపోయాను. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఎస్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. మోస్ట్ ఆఫ్ us have this misnotion that multiple sources means multiple books. See, let's say in Indian society there is a subject called Indian society in our mains syllabus. 4 topics are there. If from one book 2 topics are good, from this book 2 topics are very good, so read 2 topics from this book. And another book, another communalism, let's say communalism topic is good, read only that topic from that book. Another book, regionalism is good, read only that topic from that material or book. You are not following multiple sources, you are following one source. Please understand this. Many of us have this notion. There are 3 books we are following. We are following 3 books, but we are reading 1 book for 1 topic. You should not read 3 books for all the 4 topics. You should follow 3 books if needed. If needed, I'm not saying this is how it will be, but if needed, follow 3 books. Choose which topic is better from which book. From this book, let's say 2 topics are good, read those 2 topics. All this comes under one single source only. Many of the toppers, they say that we read one source multiple times. That doesn't mean one book. చాలా మంది మిస్టేక్స్ చేస్తారండి. ఒకటే బుక్ని చాలాసార్లు చదవాలంటారు. వాళ్ళ మీనింగ్ ఒకటే బుక్లో అన్ని టాపిక్స్ బాగుండవు కదా. మేబీ నాకు బాగున్నాయి, మీకు అర్థం కాలేదనుకుందాం. మేబీ ఫ్రమ్ ఎ బుక్ 5 chapters I read and I understood all the 5 chapters and it felt good for me. But you felt difficult on the last chapter. You can follow another book for that chapter, for that topic. That doesn't mean you are following multiple sources. You are reading one source from multiple books. That's it. బట్ మనము మల్టిపుల్ బుక్స్ ఫాలో అవ్వద్దని ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్ 1 చెప్పారు కదా. వాళ్ళు చెప్పింది మల్టిపుల్ బుక్స్ ఫర్ ఈచ్ టాపిక్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. నేను ఇది చెప్పాలనుకున్నాను బట్ ఆ సందర్భం రాలేదు. మల్టిపుల్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ బుక్స్, బట్ నాట్ వన్ టాపిక్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ బుక్స్. దట్ ఈస్ ది ఇష్యూ. ఎస్పెషలీ దిస్ హోల్డ్స్ ట్రూ ఫర్ యువర్ ఆప్షనల్. ఆప్షనల్లో ఒకే బుక్లో అన్ని టాపిక్స్ బాగుండవు, కొన్ని మనం డిఫరెంట్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. జనరల్గా ఆప్షనల్ అంటేనే 3-4 బుక్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. సో అప్పుడు మీరు ఒకే టాపిక్ని 4 చదవద్దు. ఈ టాపిక్ చూసుకోండి, ఏ బుక్లో ఏది బాగుంది, ఈ బుక్లో ఇది బాగుంది, ఇదే చదవండి. రాసుకోండి ఒక చోట, ఈ చాప్టర్కి నేను ఈ బుక్ చదివాను, ఈ చాప్టర్కి ఈ బుక్ చదివాను. అలాగా జనరల్గా ఇది ఆప్షనల్లో జరుగుతుంది. జిఎస్లో అంత జరగదు, ఆప్షనల్లో ఇది బాగా జరుగుతుంది. ఎస్, జిఎస్కి ఎప్పుడు 1 step అహెడ్ అనే అప్రోచ్ ఫాలో అవుతారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ కరెంట్ ఇష్యూ నుంచి వస్తాయి మెయిన్స్లో. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ యువర్ కరెంట్ అఫైర్స్, బ్రష్ అప్ యువర్ మంత్లీ మ్యాగజైన్స్. ఫ్రమ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పిక్ ది కంటెంట్ అండ్ రైట్ ఇన్ ది ఆన్సర్స్. ఎస్, క్లియరా అండి మీకు? మీ క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్ క్లియర్? మల్టిపుల్ సోర్సెస్, we are going to follow one source for one topic. Yes, meerandi. Yes. Study material without coaching, I don't know. We have to ask them. Yes. General ga ala undakapochu. Just ask them. I don't know. Yes, and please. Mentoring around, ప్రిలిమ్స్ మెంటార్, మెయిన్స్ మెంటార్, ఇంటర్వ్యూ మెంటార్స్ అని 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి, 3 మెంటార్షిప్స్.
ఇనీషియల్గా మీకు ప్రిలిమ్స్ మెంటార్స్ ఉంటారు. మీరు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతే మీకు మెయిన్స్ మెంటార్ వస్తారు. మెయిన్స్ క్లియర్ చేస్తే ఇంటర్వ్యూ మెంటార్ ఉంటారు. అట్లా ఎగ్జామ్స్కి మీరు రాసిన ఎగ్జామ్స్ కూర్చోబెట్టి ఇది ఇక్కడ తప్పు చేశారు అని చెప్పాలి అంటే మెంటార్స్ ఉంటారు. అలాగా ప్రిలిమ్స్కి ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి మీకు 1-to-1 అంత ఎక్కువ సార్లు ఉండదు. బట్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూకి చాలా 1-to-1 గైడెన్స్ ఉంటుంది. We can't predict andi. Essay, general essay, as the name itself says, we don't have any syllabus for general essay. Generally kapte konni pattern of topics untai, social issues, education related issues. So generally there are two parts in general essay, part 1 and part 2. General essay paper, we have to write 2 essays. One essay would be some related to general studies. Other essay would be very general. They can give a quote, pen is mightier than sword, something like that. They can give a quote and they can ask us to write. So we cannot predict from which topic they give the questions. That is why if you are thorough in your GS along with ethics, there is a paper called ethics. There you are going to read about ethical concepts, general case studies that will help you writing in essays. Yes. No fixed syllabus for general essays. Which means it is out of GS. It can be out of GS papers also. Yes, Andy. Hi. మేడం నేను యూట్యూబ్లో మీ ఇంటర్వ్యూ చూసాను మేడం. మీరు ఫస్ట్లో ఇంగ్లీష్ చాలా పూర్ అని చెప్పారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో. మీరు ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నారు? ఎస్ అండి. వన్ ఈజ్ అబ్జర్వేషన్. దట్ ఈస్ అంటే మనం ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు హిస్టరీ ఎన్సీఆర్టీ చదువుతున్నాం అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాళ్ళు ఎలా సెంటెన్స్ ఇచ్చారు? పాలిటీ ఎన్సీఆర్టీ చదువుతున్నాం, వాళ్ళు ఎలా సెంటెన్స్ ఫామ్ చేశారు అక్కడ? లేదు మీరు ఏదైనా ఒక న్యూస్ వింటున్నారు, సో వాళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారు ఆ సినారియోని వాళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారు? లేదు ఒక క్లాస్లో కూర్చొని వింటున్నాము, ఆ ఫ్యాకల్టీనో టీచర్ ఎలా చెప్తున్నారు అది అబ్జర్వ్ చేయడం. కొన్ని బేసిక్ గ్రామర్ రూల్స్ మనం స్కూల్లో చదువుకున్నవి మనకు ఉంటాయి. బట్ మనం అవి అబ్జర్వ్ చేయడము, కొంత కాన్ఫిడెన్స్ అంటే సరే మిస్టేక్ అయితే అయింది, చేద్దాము, రాద్దాం, మాట్లాడదాం అనుకోవడం. ఆ రెండు మోస్ట్లీ అవి రెండు హెల్ప్ అవుతాయండి. వన్ ఈజ్ అబ్జర్వేషన్, లెర్న్ త్రూ అబ్జర్వేషన్. టూ ఈజ్ యాక్సెప్ట్ దట్ యూ క్యాన్ మేక్ మిస్టేక్స్. మిస్టేక్ అయితే అయింది, చేద్దాం, నెక్స్ట్ టైం నేర్చుకుందాం. సో అలాంటి ఏదైనా ఆ రెండు హెల్ప్ అయ్యాయి అనుకుంటున్నాను నేను. యూపీఎస్సీ గ్రామర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ గ్రామర్ మిస్టేక్స్ అవి కన్సిడర్ చేస్తాను. ఎక్కువ గ్రామర్ మిస్టేక్స్ ఉంటే అసలు సెంటెన్సే రాదు. సో ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఏమైనా బేసిక్స్ కొన్ని అక్కడక్కడ మిస్ అవుతూ ఉండొచ్చు, అవి ఓకే. బట్ చాలా ఉంటే మాత్రం ఆ సెంటెన్స్ రాదు, మీనింగ్ కన్వే చేయలేం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందండి. చిన్న ఓకే, బట్ మీనింగే కన్వే అవ్వడంలో వేరేలాగా వస్తే అది కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటారు. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. ఎస్ అండి. ఓకే. You said that it's better to complete NCRT before joining some. Yes, coaching. Yes. So within how much time should I complete and how efficiently should I do that? And if I should take NCRTs without reading current affairs, I should just focus only on NCRTs or? Okay. So how should you start your NCRT preparation and how much time? And what about the notes also? Note making. Okay. So with regard to NCRTs, we said NCRTs are only for basics. All the subjects on NCRTs, so history, polity, economy, on all these subjects, we are going to read standard books again. That means the same content will be there in other books, along with some other improvisations and other topics. So, first thing, you need not make notes for NCRTs, because if we make notes for standard books, that means NCRTs are included in standard books, so we need not make it again. That is first thing.
Second thing, how much time that varies with person to person. Let's say if you're working and if you're able to spend only 1.5 hours, it will take some 4 to 5 months. If you are fully dedicated and if you are spending 2.5 to 3 hours of time, you can complete it in 2.5 months, 2 to 2.5 months. So ideally, I would suggest you to take 3 months of time, 2.5 months for reading, 15 days for revision, and then jump in for the coaching if you want to. Notes is not necessary because you are going to write the notes for GS subjects. These concepts will be there in standard books. While reading NCRTs, you can practice the prelims questions, mock questions, and there are few questions given at the end of each chapter. So you can write simple answers for them. Yes. After reading, revision is important, and otherwise everything looks, when you read, if you don't recollect whatever you read, after 2 months or 3 months, everything looks new again. Yes, revise the things. First read, complete NCRTs, revise it once. After that, start with your standard books. For revision also, we need to have some notes from No. chapter or anything from NCRT only. Mm. For that revision, again, I cannot go through the same thing again and again. So, While you, have some notes. when you read a chapter, underline the important points. You will understand from that entire paragraph. Let's say there is only one point. Just underline or write that on the side margins of the paper. So when you revise, you have to have that pictorial memory. Okay, from this entire paragraph, only this point is important. I have underlined this word. Means this is the only sentence that I need to remember. This is a good question. All of us have this issue. Revision doesn't mean reading the entire thing again and again. While reading, first time, read it carefully and underline the word or sentence. So while revising, you can revise only that statement. Yes, no need to write the notes, because if you write the notes, what happens is while reading it for the first time, you may not get it 100%. So it will be, let's say, if you have understood only 50% of it. If you write a notes, the percentage of understanding comes down. When you revise, that comes down again. That is why never write the notes in the first reading. Yes. 6 to 12 NCRTs are mandatory, or you can start from 9? No, 6th is good. Starting from 6th is good. Because it will take 1 day. To read a 6th class NCRT for each subject, it takes only 1 day. But they start from very basic things. How history evolved. Base for polity. So these things are important. Yes. Start from 6th only. This is also one of the notions in the market that anyway 6th, 7th, 8th these are all very small textbooks with very, very less content. Why should we read? That forms the basis, because these are for school children. They explain it, that to younger children. They explain with very, very basic concepts, with many examples. So that will make our basics stronger. That is why. Yes, start from 6th. Yes. Ma'am? Yes, Andy. రోజు చాలా ఎడిటోరియల్స్ చదువుతాం కదా మ్యామ్. అందులో కొన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ ఉంటాయి, కొన్ని స్టాటికల్ ఉంటాయి. సో స్టాటికల్ డేటా మీద ఏమైనా నోట్ మేకింగ్ చేయాలా, లేకపోతే ఎగ్జామ్ లో ఏదైతే యూజ్ అవుతుంది? స్టాటికల్ డేటా లేకపోతే ఇన్ఫర్మేటివ్ డేటా? మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ తెలిస్తే ఈ టాపిక్ మనకు అసలు ఇంపార్టెంటా, ఈ టాపిక్ నుంచి ఇలా అడుగుతారా లేదా, ఇవి అర్థమవుతాయండి. ఇనిషియల్గా కొన్ని రోజుల ఇష్యూ ఉంటుంది. ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ WPI హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ గురించి లాస్ట్ డే ఆర్టికల్ వచ్చింది. సో ఆర్టికల్లో చాలా డేటా ఉంది. అసలు అది మనకు అవసరం లేదు, డేటా అవసరం లేదు, కాన్సెప్ట్ అవసరం. WPI సో ఇంక్రీజ్ అయింది, అది ఇంపార్టెంట్, డేటా అవసరం లేదు. సో క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఇలాంటి డేటా అవసరమా లేదా. ఇలాగా కొంత
ఆ సబ్జెక్ట్ ఓవర్ వ్యూ కూడా తెలిస్తే మనకు అర్థమవుతుందండి ఏది గుర్తుంచుకోవాలి ఏది వద్దు అని. క్వశ్చన్స్ ఏం లేని వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చండి. క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు, ఏదైనా వర్క్ ఉంటే వెళ్ళొచ్చు. ఎస్ అండి. ఇనిషియల్ స్టేజెస్ అంటే స్టార్ట్ చేసినప్పుడే నోట్ మేకింగ్ చేయాలంటారా? దేని కరెంట్ అఫైర్స్ అంటారా? కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు చేస్తే డైలీనే చేస్తారు, ఎందుకంటే అన్ని పేపర్స్ మళ్ళీ కూర్చొని చేయలేం కాబట్టి. కానీ ఇందాకే అన్నాం కరెంట్ అఫైర్స్కి చాలా మెటీరియల్ అవైలబుల్గా ఉంది ఆల్రెడీ మార్కెట్లో. సో మీరు మళ్ళీ నోట్స్ చేసుకోవడం అంటే రిపిటేషన్ అవుతుంది, ప్లస్ అదంతా రాసుకోవడానికి మీకు 1 hour పడుతుంది. ఆ టైం మీరు రివిజన్కి యూజ్ చేసుకోండి. మంత్లీ మ్యాగజైన్స్ ఏమైనా తీసుకోండి, ఏమైనా కేస్ స్టడీస్ కానీ ఇంపార్టెంట్ డేటా ఏదైనా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఎగ్జామ్కి అనుకుంటే అది రాసుకోండి. అదర్వైజ్ డైలీ ఏమీ నోట్స్ డీటెయిల్డ్గా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్ అండి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే త్వరగా అడగండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ క్విక్లీ. ఎస్ అండి. ఓకే చెప్తానండి. Yes, I'll answer that. First thing is how to practice CSAT paper. CSAT is prelims. CSAT paper 1 is GS, CSAT paper 2 is English and mathematics. CSAT, take the previous questions, and as you know CSAT is only qualifying paper. Take the previous questions, last 10 years papers. Practice all the models, all the model questions. అండ్ కొంతమంది సీసాట్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, నాన్ మ్యాథ్స్ అని, కొంతమంది రీజనల్ మీడియం ఇలా ఉన్నప్పుడు. సో అప్పుడు కొంచెం మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూఆర్ కంఫర్టబుల్, డీసెంట్లీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ పాస్ట్ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. దట్ విల్ బీ ఇనఫ్ ఫర్ CSAT. ఇఫ్ నాట్, ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్, go through the topics in CSAT paper, try to read them, practice them again and again. I think that will help you. Yes, me question andi. How many times should we read NCRTs? ఇది కూడా చాలా చాలా రిలవెంట్ క్వశ్చన్. NCRT నే కాదు, ఏ బుక్ అయినా ఎన్నిసార్లు చదవాలి? How many times should we read a book? It all depends upon our understanding. అంటే ఒకసారి చదవగానే కొన్ని బాగా అర్థమైపోతాయి, జస్ట్ రివైజ్ ఇట్ వన్స్. అదర్వైజ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి, సో యూ నీడ్ టు రీడ్ దెమ్ ట్వైస్, ఆఫ్టర్ దట్ రివైజ్. సో డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అండి. ఎస్, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా అంతే. కొంతమందికి 2 times చదివితే బాగా గుర్తుంటుంది, కొంతమందికి 4-5 times చదివితే కానీ గుర్తుండదు. సో డిపెండింగ్ అపాన్ యూ, మీరు ఎలాంటి స్కిల్ ఉంది, మీకు ఎలా చదివితే గుర్తుంటుంది, మీకు గుర్తుండేంత వరకు చదవాలి, మీకు ఆ క్లారిటీ వచ్చేంత వరకు చదవాలి. ఎస్ అండి, జూమ్లో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. దట్స్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ జూమ్ సెషన్. ప్లీజ్ మ్యూట్. సరే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎస్. నాకు వినిపించట్లేదు. ముందుకు రండి. This session is over, Andy. This session is over. Whatever I wanted to explain, I have explained. If you have questions, you can stay back. Otherwise, you can leave. Yes, thank you. Thank you. Thank you, all of you.